I am asking you the question. Prostaglandin causes pain along with bradykinin and what? Valine, histamine, proline, serine. Yes, anyone? Prostaglandin causes pain along with what? Serine, valine, histamine, proline. Anyone? Okay. Next question is, say, aggregation of platelet is promoted by. Aggregation of platelets is promoted by prostaglandin only, thromboxane only, prostacyclin, and lastly prostaglandin and thromboxane. Yes, it is prostaglandin and thromboxane, both. Thromboxane is major one, but prostaglandin is also there. Okay. Now say the question is, nomenclature of prostaglandin is done on the basis of prostanoic acid, arachidonic acid, arachic acid, prostaglandin G2. You can type your answers also if you don't want to speak. Nomenclature of prostaglandin, I asked you. Nomenclature of prostaglandin is done on the basis of arachidonic acid, prostanoic acid, arachic acid, prostaglandin G2. Yes. Anyone? कल मैंने इतना एक्सप्लेन किया ना मोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, आप भूल गए क्या इतने में? Yes, Aditya, Anchal. Nomenclature of prostaglandin is done on the basis of. You can write your answers also. आंचल, कीर्ती, ईशा, काल होता ना तुम्ही लेक्चरला? असं जर असेल तुमचा ॲटिट्यूड किंवा अशा प्रकारचं ग्रास्पिंग असेल, परसेप्शन असेल, तर काहीही उपयोग नाहीये. आपण कितीही दिवस अभ्यास केला ना ह्या पद्धतीने काही होणार नाही. बिकॉज युअर ओन स्टडी इज इम्पॉर्टंट. आणि मी काल सगळं सांगितलं, सगळं स्ट्रक्चर्स काढून दाखवलेत की प्रोस्टाग्लॅन्डिनचं मोड ऑफ नॉमेनक्लेचर कसं करतो आपण. व्हॉट द सबस्क्रिप्ट इन PGE2? 2 stands for what? बोला. In the nomenclature or in the name of the compound PGE2, 2 stands for what? Can anyone answer? Can anyone write it in chat box? In the nomenclature PGA, PGB, PGC, A, B, C letters depend on the structure or substitution on.
Cyclopentane ring, cyclohexane ring, pyran ring, furan ring. काय असेल उत्तर? In the nomenclature or in the name of prostaglandins, prostaglandin A, B, C, D, etc. The letters A, B, C depend on the structure or substitution of cyclopentane, cyclohexane, pyran, furan. बोला. Only a few students are answering. There are 13 participants right now, 18 participants. अगेन माय सिन्सिअर रिक्वेस्ट की जेव्हा तुम्ही एखादी नवीन गोष्ट शिकता आहात ती गोष्ट ताबडतोब वाचा, तेव्हा तुम्हाला कळेल. नेम lipoxygenase inhibitor. Name 5 lipoxygenase inhibitor. लिखते चलो, आई एम वॉचिंग. lipoxygenase inhibitor. समृद्धि चौहान, ओम सुपे, इफ्रा. I asked, sorry, if not Ifra, Samruddhi, Om, I asked you lipoxygenase inhibitor. And I am asking you the question now, leukotriene antagonist. Name one leukotriene antagonist. Name one leukotriene antagonist. What are the Lucast molecules? The molecules whose name ends in Lucast. Now I am asking you, Montelukast belongs to which chemical, to which it acts by which mechanism? It is PPAR agonist, PPAR antagonist, cysteine leukotriene D4 and agonist, cysteine leukotriene D4 antagonist. बोलो. Some of the prostaglandins can be used as uterine contractant. Statement is true or false? Some of the prostaglandins can be used as uterine contractant. Statement is true or false? If prostaglandin synthesis is inhibited, what will be its effect on mucus secretion in stomach?
Okay. The role of mucus in stomach is gastroprotective, gastroirritant. Identify the correct. The role of mucus is gastroprotective or gastroirritant. काय आहे? NSAIDs causes gastric irritation because NSAIDs cause gastric irritation because reason द्या, काय reason आहे? Secretion. Because yes, you are correct. Just I'm not able to hear. Mucus secretion. Okay, ठीक है, good. हाँ, good. हाँ. Name one prostaglandin which is used as gastroprotective. कल हमने देखा है. मिसोप्रिस्टॉल देखना पड़ेगा मुझे. मिसोप्रिस्टॉल. Just check it. I feel that it is correct, but again, I will ask you to check it. Okay. So we can go on and on for the different questions related to prostaglandins. Okay. अब जैसे मैं पूछूंगी कि what is the which prostaglandin has endoperoxide in its structure? Which prostaglandin has endoperoxide in its structure? Options are PGH2, PGG2, PGA2 and PGB2. Which prostaglandin has endoperoxide in its structure? Anyone? Which prostaglandin has endoperoxide? Endoperoxide का याद आ रहा है थोड़ा? कल हमने क्या डिस्कस किया था? What do you mean by endoperoxide? O ring system में O-O मतलब O bond O ऐड करना है तो वो हो गया endoperoxide. I explain to you कि ऐसा रहेगा और इधर तुम दो O डाल रहे हो तो it will be exoperoxide, लेकिन वो ऐसे डाल रहे हो तो it will be endoperoxide. So suppose I am saying that these two are added, these two carbons are added here. Okay, so they are coming. ये एक रिंग सिस्टम हो रही है और ये दूसरी रिंग सिस्टम हो रही है और अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हो तो ये हो गई एंडो. So endoperoxide. So which prostaglandin has endoperoxide system? PGG2, PGH2, PGA2, PGB2. Okay, so आंचल तिवारी, is it PGE2? PGE2 का स्ट्रक्चर देखो क्या है. PGE2 में साइक्लोपेंटेन पे 1 कीटो ग्रुप एंड 1 OH ग्रुप है. Endoperoxide is present only in PGG2 and PGH2. दोनों में है एंडोपेरोक्साइड. सिर्फ PGG2 में दो पेरोक्साइड है, एक एंडो है और एक सिंपल OOH है. और PGH2 में एंडोपेरोक्साइड है और नीचे का OOH कन्वर्ट हो गया है OH में. क्रॉस चेक अगेन. Okay, so the answers you are giving only PGG2 will not be very correct, but it will be PGG2 as well as PGH2. Okay, क्योंकि questions GPAT में questions आते हैं PQRS kind B के चार statement है. Which of the following have endoperoxide in structure? P PGG2, Q PGH2, R PGA2, S PGB2. और ऑप्शंस दिए हैं P and Q, Q and R, Q and S, P and S, so on and so on. So you have to find it correctly. Okay, so we can again my sincere request is that unless and until you study all other activities which we are doing, you will not have any value.
ओके, मैं सिर्फ मेरी एनर्जी वेस्ट करते रहूंगी अगर आपने व्हेन आई विल फील सेटिस्फाइड व्हेन यू आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई मेरी एनर्जी तो वेस्ट ही हो रही है ना। Okay, so now we will go ahead for the topic of NACIDs. अब मुझे बोलो NACIDs, all NACIDs, their action is by inhibition of prostaglandin synthesis. Their action is by inhibition of prostaglandin synthesis, and that prostaglandin synthesis inhibition will be done by inhibition of cyclooxygenase enzyme. Okay. Now this cyclooxygenase enzyme is of different isozymes. Isozymes, the enzyme action is same, but the protein which is acting at that enzyme is going to be different. Okay, so that will be isozymes. So the isozymes, say for example you say cyclooxygenase 1, cyclooxygenase 2, cyclooxygenase 3, these are isozymes. Monoamine oxidase A, monoamine oxidase B, these are isozymes. Okay. So say you may say DNA polymerase 1, not DNA polymerase 1, their actions are totally different. They are in the sequential manner. Okay, so we have this, the same action is carried out by the different proteins. So enzymatic action is same, proteins might be different, so those are called as isozymes. So we have different isozymes here. So these isozymes can of these isozymes we are interested first in cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2. Now in this case cyclooxygenase 1 is considered or it is the cyclooxygenase 1 is constitutive enzyme. That means this enzyme is present every time. This enzyme is present always in the cell. So it is constitutive enzyme. It is a part and parcel of constitution of cell. Cell जिससे बनी हुई है उसमें ये हमेशा present होता है. And second one is the COX-2, which is an inducible enzymes. That means as and when there is need, this enzyme is synthesized and its action is seen. So in case of inflammation, cyclooxygenase enzyme 2, COX-2, is induced and it is synthesized. इंड्यूस मतलब ही डीएनए से आरएनए मिलाना, एमआरएनए मिलाना, एमआरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करना, एंड ये प्रोटीन आपका जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, रिक्वायर्ड एक्शन है वो देगा. सो यू हैव हियर that it is DNA to mRNA, mRNA to protein, that protein which function as COX, that is COX-2. So this is induction of that protein synthesis and enzyme synthesis. So in inflammation, this process occurs. So we may say that ideally we should inhibit only COX-2. Okay, ideally we should inhibit only COX-2, and yes, that might be a correct way. But what happens is that if you try to जो केमिकल हमने COX-2 के लिए बनाए हैं, they are not only acting on COX-2 enzyme, but they might interfere somewhere in other organ systems also. Okay, so we get variety of adverse effects with some of the COX-2 inhibitors. Some of the, I'm not saying all the COX-2 inhibitors, but we have been using the inhibitors of COX-1 for long. Okay, aspirin is one example. Aspirin is irreversible inhibitor of COX-1. Okay, irreversible मतलब क्या? जब एस्पिरिन इंटरैक्ट हो रहा है एंजाइम के साथ में, तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, एंड वंस दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, इट कैनॉट बी ब्रोकन. अब ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो वो एंजाइम को सेल कंसिडर करेगा, वो प्रोटीन को सेल कंसिडर करेगा यूजलेस. उसको बोलेगा कि ये एंजाइम काम नहीं कर रहा है, ये प्रोटीन काम नहीं कर रहा है, इसको मुझे डिग्रेड करना है. That enzyme will be degraded and new enzyme will be synthesized. Okay, तो यहाँ पे हम irreversible inhibition of NSAIDs irreversible inhibition of COX-1 by aspirin करते हैं, whereas
rest of all the molecules. Okay, so start from your paracetamol to all the molecules, their role is to inhibit prostaglandin synthesis, to inhibit COX-1 enzyme by reversible inhibition. Now, some of the compounds have affinity more towards COX-1. Some of the enzymes have affinity more towards COX-2. तो थोड़ी बहुत उनमें differentiation होता है. So what we see when NSAIDs, say from point of view of pharmacology, the NSAIDs which are irreversible inhibitor, there is only one example, that is aspirin. Then reversible inhibitor. फिर reversible inhibitor में which have more affinity towards COX-1, which are active on COX-1 as well as COX-2, and which have more affinity on at COX-2. तो इस तरह के differentiation कर सकते हैं. So when you see the inflammation, so it is a innate process, it is a non-adaptive process, मतलब इसमें immunoglobulins नहीं involved है, non-immunological process, and this if it continues, inflammation continues, then there might be the role of immunoglobulins, but at the beginning there is no role of immunoglobulins or antibodies. Okay, so what we see is that vasodilation and increased permeability, therefore there is a swelling. What you see is that migration of cells, so migration of cells, maybe RBCs and others, so redness also, increase in the metabolism, activity of repairing, therefore healing. Okay, then healing can be with or without scarring, and this vasodilation is accompanied by movement of cells. This movement of cells, we call it as a chemotaxis, because it is in response to various chemicals. The chemicals which are responsible for this chemotaxis belong to the complement system. Complement जिथे आपण C1, C2, CB असे शब्द वापरतो, complement. Okay, complement protein. So this complement proteins, coagulation system म्हणजे तुमचे सगळे coagulation factors जे आहेत, those are also chemotactic in nature. Fibrinolytic system and the kinin system, bradykinin and the rest others. So all these mediators will be involved in vasodilation. आता हे सगळे mediators जे असतात, हे mediators जे आपले इन्फ्लेमेशनचे mediators आपण हिस्टामिन, सेरोटोनिन, SRSA, स्लो रिएक्टिंग सबस्टन्स ऑफ एनाफिलॅक्सिस किंवा प्रोस्टाग्लॅंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासायक्लिन्स, इंटरल्युकिन्स, हे जे आधी सिक्रेट होतात त्याच्या रिस्पॉन्स मध्ये बाकीचे हे जे 4 सिस्टम आहेत तुमच्या, कॉम्प्लिमेंट सिस्टम, कोअग्युलेशन सिस्टम, फायब्रोनोलायटिक सिस्टम आणि कायनिन सिस्टम, ह्याच्यातले मॉलिक्युल्स किंवा मेडिएटर्स इन्व्हॉल्व व्हायला सुरुवात होतात. ओके, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॅगोसायटोसिस ऑल्सो. जे सेल्स डेड झाले असतील इंजुरीमुळे किंवा इन्फेक्शनमुळे, तर त्यांना काढून टाकायचं. सो दॅट विल बी फॅगोसायटोसिस. मग हे फॅगोसायटोसिसचं आपण व्हेरी फर्स्ट थिंग विल बी ते तुमचे जे किलर सेल्स आहेत किंवा फॅगोसाइट मॅक्रोफाजेस, नॉट फॅगोसायटिक सेल्स, नॉट मॅक्रोफाजेस, फॅगोसायटिक सेल्स आहेत ते तिथपर्यंत पोहोचणं, म्हणजे त्यांचं किमोटॅक्सिस होणं. देन जे फॅगोसायटिक सेल्स आहेत ते ब्लड वेसल्सला जिथे गरज असेल तिथे चिटकणं, म्हणजेच त्याला आपण मार्जिनेशन म्हणतो. आणि मग मार्जिनेशन आणि चिटकून मग ते त्या ब्लड वेसल मधून बाहेर पडणं आणि इच्छित ठिकाणी पोहोचणं, म्हणजेच डायापेडिसिस. ओके, सो डायापेडिसिस म्हणजे अमिबिया सारखी ऍक्शन करून ते बाहेर पडणं. So the total process will be called as infiltration or exudation. मी हे असं त्याच्यासाठी सांगते आहे की बऱ्याच वेळेस या छोट्या छोट्या टर्मिनॉलॉजीज जे आहेत त्या विचारल्या जातात. ओके, आय मे से दॅट माइट बी इन द क्वेश्चन्स रिलेटेड टू फिजिओलॉजी. ओके, म्हणजे किमोटॅक्सिसचं क्वेश्चन बऱ्याच वेळेस विचारलेला आहे. से फॉर एक्झाम्पल मेटास्टॅसिस, की कॅन्सर मध्ये द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटास्टॅसिस म्हणजे काय असते, किंवा अँजिओजेनेसिस म्हणजे काय आहे. तर असे जे छोटेसे टर्म्स असतात त्या विचारल्या जातात, म्हणून मी एक्सप्लेन करते आहे की यू हॅव द टर्मिनॉलॉजीज सच एज किमोटॅक्सिस, मार्जिनेशन, डायापेडेसिस, इन्फिल्ट्रेशन और एक्सुडेशन, तर ह्या तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. ओके, मग याच्यामध्ये भरपूर वेगवेगळे मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्ड असतात, केमिकल्स किंवा वेगवेगळे सेल्स इन्व्हॉल्ड असतात.
मग त्या सेल्सला आपण म्हणू शकतो की न्यूट्रोफिल्स आहेत, जे पॉलिमॉर्फ्स आहेत. ओके, आणि पॉलिमॉर्फ्स ज्याला आपण काय म्हणतो, पॉलिमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स. ओके, सो दिस पॉलिमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स म्हणजेच WCs, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स प्रत्येकच येणार असं नाही. अँड देन लास्टली यू गेट द रिपेअर मेकॅनिझम. Okay, so yesterday we have seen that the beginning of all these activities starts with the mediators of inflammation. मग arachidonic acid बाहेर पडतो सेल मेम्ब्रेन मधून. ओके, मग तिथून मग त्याचं कन्व्हर्जन होतं प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स, प्रोस्टासायक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स मध्ये, किंवा दुसरा पाथवे आहे लिपॉक्सिनचा, लिपॉक्सिजनेसचा, त्याच्यामध्ये लिपॉक्सिन्स किंवा लिपोट्राइन्स तयार होऊ शकतात. तिसरा पाथवे आहे इपॉक्सिजनेस पाथवे, ज्याच्यामध्ये इपॉक्साइड्स तयार होऊ शकतात. आणि चौथा पाथवे आहे त्याचे आयसोमर्स तयार होतात, म्हणजे आयसोप्रोस्टेन्स तयार होतात. तर हे या सगळे मॉलिक्यूल जे आहेत दे आर समवेअर ऑर द अदर मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लमेशन. बाकीच्या दोन घटनांचा, दोन पाथवेजचा अजून खूप जास्त टार्गेट म्हणून वापर झालेला नाही, पण सायक्लोऑक्सिजनेस आणि लिपॉक्सिजनेस पाथवे मात्र आपण टार्गेट म्हणून वापरलेले आहेत. ओके, सो वी सेड दॅट कॉक्स एन्झाईम अँड कॉक्स2 एन्झाईम. मग थोडासा फरक याच्यातला बघितला. एक फरक ऑलरेडी सांगितला आहे की एक कॉन्स्टिट्यूटिव्ह आहे, नेहमीच असतो, दुसरा इंड्युसिबल आहे. ओके, मग जर असं बघितलं की तो एन्झाईम इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ सेल असं असेल तर तो नेहमीच प्रेझेंट राहणार आहे. ओके, आणि दोन कॉक्स2 जो आहे तो नेहमी नाही राहणार, जेव्हा इन्फ्लमेशन असेल तेव्हा येईल. नंतर त्याचं लोकलायझेशन कुठे आहे, कुठे असतं, तर कॉक्स1 एन्झाईम जो आहे तो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमच्या अवतीभोवती असतो, आणि कॉक्स2 जो आहे तो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेनच्या अवतीभोवती असतो. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. दुसरा महत्वाचा फरक आहे की कॉक्स1 एन्झाईमला अॅराचिडोनिक ऍसिड हा स्टार्टिंग मटेरियल असतो, हा सबस्ट्रेट असतो, वेरॅज कॉक्स2 हा अॅराचिडोनिक ऍसिड, लिनोलेनिक ऍसिड, गॅमा, अल्फा हे लिनोलेनिक ऍसिड सुद्धा स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून वापरू शकतो आणि त्याच्यापासून प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स किंवा त्याचे कंजेनर्स बनवू शकतो. ओके, सो वी हॅव व्हेरियस differences in COX1 and COX2. If you have looked at the symptoms of coronavirus, we say that there is a organ failure start from your lungs and then kidneys or blood vessels, etc. Okay, so there is in this all process की किडनी फेल्युअर का होता आहे किंवा CNS मध्ये ब्रेन हेमरेज वगैरे पण भरपूर दिसतात, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स आहेत. Why all these neurotoxic effects and kidney functioning going down or liver functioning going down हे दिसत आहेत. तर all these things are occurring because of the process of uncontrolled process of inflammation. Now रेग्युलर जेव्हा असते तेव्हा कॉक्स एन्झाईम असतोच, प्रोस्टाग्लॅन्डिन्सची गरज असते, but they are under the they are under control of your, I may say that your genetics, they are under control of your the continuous DNA RNA activity, whereas COX2 enzyme can be inhibited by tissue necrotic factor alpha, TNF alpha, किंवा इंटरल्युकिन्स जास्त सिक्रेट झालेले असतील तर इंटरल्युकिन्स 1, इंटरल्युकिन्स 2, इपिडर्मल ग्रोथ फॅक्टर, ओके, इंटरफेरॉन्स, जेव्हा व्हायरस येतो आहे तेव्हा इंटरफेरॉन्स सिक्रेट होत आहेत, तर इंटरफेरॉन्स ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या COX2 ला इंड्यूस करू शकतात, आणि COX2 इंड्यूस झाला म्हणजे प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस वाढलं. प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस वाढलं म्हणजे प्रोसेस ऑफ इन्फ्लमेशन. प्रोसेस ऑफ इन्फ्लमेशन म्हणजेच तुमचं परमॅबिलिटी वाढणं, तिथले सेल्स फुटणं, त्या सेल्स मधून खूप जास्त गोष्टी बाहेर पडणं, अगदी फुटल्या नाहीत तरी परमॅबिलिटी वाढल्यामुळे सगळ्या गोष्टी बाहेर येणं. आणि जस्ट इमॅजिन करा की ब्रेन मध्ये जर उझिंग ऑफ ब्लड व्हायला लागलं, ओके, अगदीच ब्लड वेसल फुटली नाही पण उझिंग व्हायला लागलं तर काय इफेक्ट होऊ शकतात. सो यू हॅव plenty of differences and these things. Therefore
we say that there should be the difference in the differences between, there should be not, the differences between COX1 and COX2 should be known. Okay, जर आता आपण COX1 आणि COX2 मधला डिफरन्स जर आपण बघितला तर इथे आपण I will share the figure with you so that I don't have to. Okay, so there are two enzymes, COX1 and COX2. Ata, if yesterday I took first the prostaglandins as chapter and then the chapter of NSAIDs. Okay. So here you can see the figure. You can see the figure of cyclooxygenase enzyme. Okay. At the cyclooxygenase enzyme, I told you that it is associated with, or it is a membrane bound enzyme. म्हणजेच जेव्हा मेम्ब्रेन मधनं ॲराचिडोनिक ऍसिड बाहेर पडतो तर त्याला सायटोप्लाझम मध्ये जायची पण गरज नाही, इमिडिएट तो ह्या COX1 बरोबर इंटरॅक्ट व्हायला लागेल. आता जर तुम्ही COX1 आणि COX2 चा फरक जर बघत असाल तर इथे से यू कॅन हा जो फरक आहे, इथला जो फरक आहे, हा फरक इथे तुमचा एन्झाईम किंवा प्रोटीनचा सरळ चेन दिसते आहे आणि इथे जर बघितला तर एन्झाईमची किंवा प्रोटीनची जी चेन आहे ती अशी गोल झालेली आहे. ओके, ती इथे गोल झालेली आहे. कॅन यू सी इट हियर? ही जी आहे इथे हा जो पार्ट दिसतो आहे तुम्हाला, हा असा जो पार्ट दिसतो आहे जिथे व्हॅलिन 523 व्हॅलिन 434 लिहिलेला आहे, तो तिथे हा जो पॉकेट एक्स्ट्रा पॉकेट दिसतो आहे तो पॉकेट एक्स्ट्रा आहे आणि COX1 मध्ये हा पॉकेट एक्स्ट्रा नाही. ओके, हा महत्वाचा डिफरन्स आहे. से आता इथे एक्स्ट्रा अमायनो ऍसिड्स आल्यामुळे इथला सेरीन जो आहे त्याचा नंबर 530 आला आणि इथे जो सेरीन आहे त्याचा नंबर 516 आला. त्या नंबरला आपल्याला गरज नाहीये पण ते महत्वाचं आहे. का महत्वाचं आहे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. सो इफ यू सी हियर that you can see that there are two parts of enzymeचा आपण जेव्हा स्ट्रक्चर बघतोय तेव्हा आपल्याला एक हायड्रोफोबिक चॅनल दिसतोय आणि ग्लोब्युलर एरिया दिसतो आहे, दोन्हीकडे हायड्रोफोबिक चॅनल आणि ग्लोब्युलर एरिया. पण ह्या तुमच्या COX2 मध्ये एक छोटासा पॉकेट एक्स्ट्रा दिसतो आहे. ओके, हा जो पॉकेट दिसतो आहे इथे, हा जो पॉकेट आहे हा पॉकेट एक्स्ट्रा पॉकेट आहे. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट, जस्ट अ मिनिट. हेलो, हाँ हाँ, मैं लेक्चर में हूँ, थोड़ा बाद में करती हूँ. So what we are looking here is that we have the extra pocket here. अब इससे क्या होता है that we will see. So say here we are saying that you can look at the back. You can see this green board. Yes, ma'am. हाँ, अब ये देखो, that means your enzyme suppose starts from here. Suppose your amino acid number 1 amino acid starts from here और say from here, कहीं से भी आप ये कर सकते हैं जिसका NH2 ग्रुप फ्री रहेगा वहां से आपको गिनना पड़ेगा. तो यहाँ से अगर मैं इधर तक आ रही हूँ तो यहाँ तक अमाइनो एसिड नंबर है से 530 अमाइनो एसिड है, वो जो सेरीन अमाइनो एसिड है. ओके, नाउ से yesterday we saw the structure of prostanoic acid. If you see or arachidonic acid, we said that we have here COOH group and then we have कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे आपके पास में ऐसे सिस्टम है और फिर बाद में कार्बन कार्बन कार्बन.
Getting it? So now yesterday I had drawn the structure something like this. Okay, arachidonic acid 5, 8, 9 and so on and so on. अब ये जो arachidonic acid है यहाँ पे 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, यहाँ पे उसके डबल बॉन्ड आएंगे. So in this I may say that this is the globular area. This one is the channel area, hydrophobic area, and the prostaglandin, the arachidonic acid, this one is going to bind like this. Okay, so the part of it is binding. Yeah, so it is binding like this. So most of the portion of arachidonic acid, yeah, ये थोड़ा सा आगे जाएगा. और अगर हम देखेंगे तो you say that the number 5 and 6 double bond accommodates itself here, ये पूरा अंदर जाएगा. ओके, ये आपका अमाइनो arachidonic acid पूरा अंदर जाएगा. 5, 6 double bond accommodates here. 8, 9 double bond यहाँ पे आता है. 10, 11 double bond, 11, 12 double bond यहाँ पे आता है, और आपका 13, 14 double bond यहाँ पर आता है. And what it does, I will say that ये जो पोर्शन है इसकी मैं बोलूंगी कि वो गर्दन दबोच देता है. तो what it happens that here the bond is formed. तो ये यहाँ का ये जो 5, 8, 9 और 11, 12 इसमें ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. सो आई विल से दैट इट विल बी लाइक से उसको उसने पकड़ लिया. ये जो रिंग सिस्टम दिख रही है इसको पकड़ा, जो रिंग सिस्टम नहीं है इसको पकड़ा और यहाँ पे रिंग सिस्टम बना दी. तो उसको दबाकर उसने दोनों में रिएक्शन करा दिया और 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम बना दी. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो एंजाइम रहेगा, ये एंजाइम कोई भी फॉर्म में रहेगा. ये इसका ओरिएंटेशन ऐसा ही है, ऐसा नहीं रहेगा. वो शायद ऐसा भी रहेगा जब एराचिडोनिक एसिड नहीं है. लेकिन जैसे एराचिडोनिक एसिड आएगा वैसे ये स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, जिसको हम बोलते हैं द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन. के जब इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन, दैट इज जैसे सबस्ट्रेट आएगा वैसे एंजाइम अपने आप को चेंज करेगा और कंफर्मेशन चेंज करके सबस्ट्रेट को अकोमोडेट करेगा. तो ये उसी तरह से जो जब एराचिडोनिक एसिड आता है ये अपना चेंज करता है और एराचिडोनिक एसिड को अकोमोडेट करता है. पहले रिएक्शन स्पॉक्स एंजाइम और एराचिडोनिक एसिड के बीच में होती है बिकॉज ऑफ COOH ग्रुप. ये COOH ग्रुप जो है, ये COOH ग्रुप ये इंटरैक्ट करता है. यहाँ का जो OH ग्रुप है, सेरीन में जो OH ग्रुप है, सेरीन 530 या सेरीन 516. ओके, COX1 एंजाइम रहा तो 530 है, but okay, we will stick to 530. So it interacts with serine hydroxy group, and that interaction leads, that is the one which snaps the rest of the molecule to place at the appropriate position. अगर आपने बचपन में दो मैग्नेट्स के साथ खेला होगा, तो जब दो मैग्नेट नजदीक लाते हैं तो फट से वो चेंज होता है और वो अपने आप को रीअरेंज करके दोनों इकट्ठा आ जाते हैं. सो एग्जैक्टली यू कैन इमेजिन द सेम सिमिलरिटी कि यहाँ पे COOH और OH ग्रुप है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट हो गए, और जैसे इंटरैक्ट उनका हुआ तो बाकी का जो पोजीशन है वो अपने आप में बैठ जाएगा. ओके, जस्ट इमेजिन दैट आप 10-12 स्टूडेंट्स को इकट्ठा बैठने के लिए बोला है, रूम छोटा सा है, तो पहला वाला जो जाकर बैठ गया अपने आप फिर दूसरे अपनी अपनी पोजीशंस ढूंढ लेते हैं. So in this similar way, COOH group and OH group interacts, and then rest of the double bonds accommodate their positions. तो वो पोजीशन इस तरह से आएगी. ओके, सो अब COX2 में क्या फर्क है? तो COX2 में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉकेट है. ओके, ये जो पॉकेट है ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट है. तो अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो जो COX2 को इनहिबिट करेगा, तो मुझे ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि अरे COX1 में और COX2 में ये डिफरेंस है, तो मुझे मेरा मॉलिक्यूल भी ऐसा चाहिए कि जिसमें जो ये हाइड्रोफोबिक मॉइटी के साथ में इंटरैक्ट कर पाएगा. अगर वो इंटरैक्ट कर पाएगा तो अपने आप उसको एफिनिटी COX2 को रहेगी, COX1 को नहीं रहेगी. बट बिफोर दैट वी विल सी अगेन, वी विल गो बैक टू COX1 again.
So I will say that COX-1 enzyme is something like this. Okay, ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा चैनल है. ये जो एंजाइम है यहाँ पर आपका COOH ग्रुप बाइंड कर रहा है, फिर बाद में ये पूरे 20 कार्बन यहाँ पे आते हैं. ओके, 20 कार्बन में से पहला कार्बन 5 6, यहाँ पे 8 9, यहाँ पे 11 12, यहाँ पे 13 14, ये इस तरह से बाइंड हो रहे हैं. और फिर बाद में क्या बन रहा है इसका, तो ये जो है ये इस तरह से मेरे पास में मॉलिक्यूल आगे आ रहे हैं, जो बन गया अब ऑक्सीजनेशन एंड पेरोक्सीडेशन, एंडोपेरोक्सीडेशन, साइक्लाइजेशन, ये सारी चीजें हो गई और वो मॉलिक्यूल बन गया प्रोस्टाग्लैंडिन. Now, if I want NSAID, non-steroidal anti-inflammatory compound, and I want that target is cyclooxygenase 1 और cyclooxygenase का inhibition होना चाहिए. अगर वो होना चाहिए तो एराचिडोनिक एसिड को इसके साथ बाइंड होने से रोकना है. मला काय करायचं आहे, एराचिडोनिक एसिड ह्या बरोबर बाइंड होणार नाही हे बघायचं आहे. जर तसं करायचं असेल तर मला काय पाहिजे की असा मॉलिक्यूल पाहिजे जो एराचिडोनिक एसिड बरोबर कॉम्पीट करेल. ओके, जो एराचिडोनिक एसिड बरोबर कॉम्पीट करेल. आणि आपण बघितलंय की पहिली घटना, पहिली स्टेप ऑफ रिएक्शन ऑफ एराचिडोनिक एसिड अँड cyclooxygenase enzyme is because of COOH group, acidic group. मग तो COH असेल किंवा दुसरं काही असू शकेल, पण तो acidic group पाहिजे. मग जर तुम्ही पुढे NSAIDs चे क्लासिफिकेशन बघितलं किंवा NSAIDs चे स्ट्रक्चर्स बघितले, सगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये COOH ग्रुप आहे किंवा इक्विव्हॅलंट ऑफ COOH आहे. इक्विव्हॅलंट ऑफ COOH SO2 NH2 हा ऍसिडिक ग्रुप आहे. मी सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करताना हे सांगितलं की pKa ऑफ COOH and pKa ऑफ SO2 NH2 कंपॅरेबल आहे. व्हॅल्यू काय आहे मी तुम्हाला शोधायला सांगितली होती. ओके, COOH and SO2 NH2. Then you have here or maybe it can be CONH2 also. फक्त NH2 ग्रुप घेतला तर तो बेसिक आहे, पण SO2 NH2 जिथे SO2 चा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी आहे, CONH2 फक्त NH2 ग्रुप घेतला तर बेसिक आहे, पण CONH2 CO हा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहे, तर हे H on nitrogen becomes acidic, that is those can be donated as H+. So सगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये तुम्हाला मोस्ट ऑफ द जे आपले रेग्युलर मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामध्ये COOH ग्रुप आहेच आहे. आणि नवीन मॉलिक्यूल जे आहे जसे COX-2 इनहिबिटर्स त्याच्यामध्ये SO2 NH2 किंवा ऑक्सिकॅम, स्पिरॉक्सिकॅम, मेलॉक्सिकॅम त्याच्यामध्ये CONH2 ग्रुप आहे. मग अशा पद्धतीने जर आपण बघितलं की ग्रुप किंवा स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट काय आहे, तर स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट आहे की त्याच्यामध्ये ऍसिडिक ग्रुप पाहिजे. ऍसिडिक ग्रुप असल्यानंतर त्याच्यामध्ये एरोमॅटिक फंक्शन पाहिजे. एरोमॅटिक फंक्शन कशासाठी, तर ते मी एक्सप्लेन केलं ह्याच्यासाठी की इथे तुमचा 5 6 डबल बॉन्ड, 8 9 डबल बॉन्ड, 11 12 डबल बॉन्ड आणि ते 14 15 डबल बॉन्ड इथे बाइंड होत आहे. म्हणजे माझ्याजवळ डबल बॉन्ड खूप ओरिजिनल सबस्ट्रेट मध्ये एराचिडोनिक ऍसिड मध्ये डबल बॉन्ड्स खूप आहेत. तर तसंच इथे की जो कॉम्पिटिटर आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा डबल बॉन्ड जास्त असायला हवे. ओके, मग ते डबल बॉन्ड जास्त ठेवायचे म्हणजे सगळ्यात सोपी घटना, सगळ्यात सोपा वे आहे एरोमॅटिक फंक्शन वापरा. सो आय हॅव ऍसिडिक फंक्शन अँड एरोमॅटिक फंक्शन आणि त्यांचा डिस्टन्स बरोबर पाहिजे. तो डिस्टन्स म्हणजे मी इथे म्हणेन की हा जो डिस्टन्स मला मेंटेन करायचा आहे ऍसिडिक फंक्शन आणि एरोमॅटिक फंक्शनचा, तेवढा मला मेंटेन करावा लागेल आणि सगळे कंपाऊंड्स तयार होतील. तुम्ही आपण बघूया पुढे सगळे स्ट्रक्चर्स बघूया. सगळ्यांमध्ये हेच हाच तुम्हाला काय त्याला म्हणू मोटिफ मिळेल. ओके, हीच डिझाईन मिळेल सगळ्यांमध्ये. मग तुमचा जो बऱ्याच वेळेस मुद्दा येतो की एसीआरचा अभ्यास कसा करायचा, तर एसीआरचा अभ्यास काही वेळेस स्ट्रक्चर बघायचं आणि मग त्याच्यावरनं स्टेटमेंट करायचे. काही वेळेस मला मोड ऑफ ऍक्शन किंवा त्याच्यामधली काही हिस्ट्री किंवा त्याच्या मागची बायोकेमिस्ट्री
हे बघायचं आणि मग त्याच्यानुसार पुढच्या गोष्टी वाचत चालायच्या. जिथे जी सोपी वाटेल तिथे ती अप्लाय करायची. इथे सोपी ही आहे हे टार्गेट बघा, बॉक्स एन्झाईम. टार्गेट नंतर कुठले कंपाऊंड्स इथे ऍक्ट होतात, तर ऍक्ट होण्याकरता आपल्याला कुठलाही ऍसिडिक फंक्शनची गरज पडेल. ऍसिडिक फंक्शन नंतर मला अरोमॅटिक फंक्शनची गरज पडेल आणि हे ऍसिडिक फंक्शन आणि अरोमॅटिक फंक्शन हे एका प्रॉपर डिस्टन्सला मेंटेन केले की कंपाऊंडला अँटी इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्टिव्हिटी आली. जर कोणी म्हणत असेल की माझा कंपाऊंड बेसिक आहे आणि त्याला अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्टिव्हिटी आहे, तर सगळ्यात धादांत खोटं आहे. त्याला केमिस्ट्री अजिबात कळत नाही. बेसिक कंपाऊंडला कॉम्प्स बरोबर अफिनिटी असणारच नाही. कॉक्स बरोबर अफिनिटी असण्याकरता मॉलिक्यूल मध्ये ऍसिडिटी असणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामुळे जर तुम्ही कंपाऊंड्स बघितले, आयबुप्रोफेन, ओके, आयबुप्रोफेन, फिनाइल प्रोपियोनिक ऍसिड, ओके, किंवा अराइल ऍसिटिक ऍसिड, फिनाइल प्रोपियोनिक ऍसिड, एंथ्रानिलिक ऍसिड, all the derivatives are acidic in nature. किंवा कॉक्सिड मध्ये सल्फोनामाइड ग्रुप आहे, किंवा पिरॉक्सिकॅम, ज्याच्यामध्ये CONH2 ग्रुप आहे. तर रिक्वायरमेंट आहे ही. आणि इथे सगळ्यात महत्वाचं आहे की हा जो डिस्टन्स असतो तो साधारणपणे 1 कार्बन किंवा 2, अति खूप झाला तर 2 कार्बनचा. पण मोस्ट ऑफ द कंपाऊंड हॅव डिस्टन्स ऑफ 1 कार्बन. व्हेरी फ्यू कंपाऊंड्स हॅव डिस्टन्स ऑफ 2 कार्बन्स. ओके, आणि ह्याला एक्सेप्शन मी म्हणेल की ऍस्पिरिन आहे. ऍस्पिरिन, ऍसिटिल सॅलिसिलिक ऍसिड, OCOCH3. आता इथे ऍसिडिक फंक्शन आणि त्याला लागूनच अरोमॅटिक फंक्शन आहे. कुठलाही डिस्टन्स नाही. पण डिस्टन्स नाही तर त्याची ऍक्टिव्हिटीचा मोड सुद्धा वेगळा आहे. त्याचा मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन सुद्धा वेगळा आहे. त्याचा मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आहे इट इनहिबिट्स द सायक्लोऑक्सिजनेज एन्झाईम बाय इरिव्हर्सिबल इनहिबिशन. म्हणजे काय होतं, तर तुमच्या या हा जो मोइटी आहे, इट फॉर्म्स द कोव्हॅलंट बॉन्ड विथ सायक्लोऑक्सिजनेज एन्झाईम. आणि बाकीचे जे मॉलिक्युल्स आहेत they form or they are simple electrostatic interaction, hydrogen bonding, hydrophobic interaction. They are not forming the covalent bond. म्हणजे मोड ऑफ ऍक्शन वेगळी आहे. त्याच्यामुळे aspirin molecule doesn't satisfy the regular requirement of SAR, that is acidic function, aromatic function separated by proper distance. That proper distance is of 1 carbon or at the most 2 carbons. Okay. So if you see further that what are the different classes of aromatic. ओके, आता ह्याच्या जर तुम्हाला मी जो फिगर काढून दाखवत होते त्याचीच फिगर आहे. फक्त जी पुस्तकात आहे ती त्याप्रमाणे दाखवते आहे. Can you see here the figure? The figure says की तुम्हाला इकडे डबल बॉन्ड 5-6 डबल बॉन्ड ऍड होतोय बघा. इथे COH ग्रुप आहे. हा वरतून आपण बघतो आहोत असं बघितलं आहे. हा COH ग्रुप अटॅच होतो. मग 5-6 डबल बॉन्ड, 8-9 डबल बॉन्ड, 11-12 डबल बॉन्ड, 14-15 डबल बॉन्ड. मॉलिक्युलने आपल्याला अशा पद्धतीने COH आणि या पद्धतीने चालू आहे मॉलिक्युल. ओके, मॉलिक्यूल कसं चालू आहे इकडे, हा असा 5, नंतर मग इथे पुढे 5-6, मग इकडे पुढे, मग इकडे पुढे,
ओके, सो युअर आणि हा जो तुमचा COH ग्रुप आहे हा इकडे अटॅच्ड आहे. सो युअर मॉलिक्यूल इज सिटिंग इटसेल्फ लाईक दिस. COOH 5 नंबर कार्बन, 8 नंबर कार्बन, 11 नंबर कार्बन, 14 नंबर कार्बन. आणि मी जसं म्हटलं की त्याची मान मुरगडली जाते आहे, तर ती मान मुरगडली कुठे जाती आहे? 8 आणि 11 नंबरच्या मध्ये मान मुरगडली जाते आहे. म्हणजे तुम्हाला इथे हा जो ग्रुप आहे हे बघा, इथे हा 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 5 मेंबर रिंग सिस्टम तयार होईल. ओके, सो दॅट इज व्हॉट द ऍक्शन ऑफ युअर ऑक्स एन्झाईम इज. Okay, now we will go ahead for the classes, different classes of different classifications, different classes of anti and non-steroidal anti-inflammatory compounds. As I said, everyone is acidic in nature. Everyone is acidic in nature. Okay, आता इथे मी तुम्हाला फक्त एकत्र दाखवते आहे. It's not for the purpose of आता ह्याचे क्लास हे स्ट्रक्चर्स सोपे सोपे आहेत, ते तुम्ही स्वतःही लिहू शकता जर तुम्ही वही पेन घेऊन बसलेला असाल तर. Say here the first class is salicylic acid derivatives. Can you write salicylic acid structure? मला तुम कॅमेरा घेऊन तुमच्या याच्या वहीवरती हे करा, फोकस करा आणि मला दाखवा. चला पटकन कोणीतरी दाखवा मला पटकन. शेअर काय होतंय तुमच्या विंडो, ऍप्लिकेशन विंडो? चलो बोलो, एक सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बताओ फट से निकाल कर मुझे. Someone focus your camera मॅम on your सॅलिसिलिक notebook. ऍसिड. कुठे मला दिसत नाहीये, पण तुझा कॅमेरा नाहीये. तुम्ही हे करू शकता ना, कॅमेरा फोकस करू शकता ना की बंद केलेला आहे? बंद केलेला आहे का? शेअर काय होतंय? पीपीटी होत नाहीये ना? हॅलो, पीपीटी शेअर होत नाहीये. बरं चला, फर्स्ट क्लास इज सॅलिसिलिक ऍसिड. नेक्स्ट क्लास इज aryl acetic acid. Next class is next class is phenyl propionic acid. Next class is N-aryl
अँथ्रानिलिक ऍसिड. ओके, या इथपर्यंतचे आपण क्लासेस बघूया आधी. सो सॅलिसिलिक ऍसिड इज acid OH ग्रुप, सॅलिसिलिक ऍसिड. म्हणजे आता झाला हा ऍसिडिक फंक्शन. ओके, छोटं स्ट्रक्चर बाजूला काढून ठेवते आहे, COOH and OH. नेक्स्ट क्लास इज अराइल ऍसिटिक ऍसिड. मग मला ऍसिटिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर यायला हवं. ऍसिटिक ऍसिड इज CH3COOH. I want aryl acetic acid, aryl group. So for aryl group, what I should do? I should write here only AR. मग AR काहीही असू शकतो. AR म्हणजे प्रत्येक वेळेस फिनाइलच असेल असं नाही, तो काहीही असू शकतो. So we have aryl acetic acid. Okay. Next class is phenyl propionic acid. आता मी ह्या मॉलिक्यूल वरती प्रोपियोनिक ऍसिड, ओके, CH2COOH, प्रोपियोनिक ऍसिड मी असाही लिहू शकते, CH3CH2COOH, and phenyl propionic acid मी phenyl group इथेही टाकू शकते, that it will be phenyl propionic acid. But the name of my compound is 2-phenyl propionic acid. That means that carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, and here the aryl group is phenyl. If I see the resemblance between these two compounds, then aryl acetic acid can be converted to phenyl propionic acid very easily, simply by putting हा अल्फा कार्बन आहे किंवा नंबर 1 नंबर 2 कार्बन आहे, यावरती CH3 ग्रुप ठेवा आणि अराइल ग्रुपला नेहमी फिनाइल ठेवा. वेगवेगळे अराइल वापरू नका, नेहमी फिनाइलच वापरा. The molecule will become phenyl propionic acid. So I have aryl acetic acid. Our next class is phenyl propionic acid. Next class is N-aryl anthranylic acid. आता मी परत यांचे छोटे स्ट्रक्चर्स काढते. So we have here aryl acetic acid. I have here phenyl propionic acid आणि पुढचा आहे anthranylic acid. आता मला anthranylic acid चं स्ट्रक्चर माहित असायला हवं. नसेल तर मग काहीच उपयोग होणार नाही. नसेल माहित तर आता समजून घेऊ शकता. सॅलिसिलिक ऍसिड माहित आहे. सॅलिसिलिक ऍसिड इज COOH NH2, COOH OH, आणि anthranylic ऍसिड म्हणजे ह्या OH च्या ऐवजी NH2 लिहा, you will get anthranylic acid. आता ह्या anthranylic ऍसिड वरती मला अराइल ग्रुप टाकायचा आहे. सो हियर इट इज अराइल. तो अराइल ग्रुप टाकला मी N वरती, कॅपिटल N वरती, नायट्रोजन वरती, म्हणून मग तो N अराइल ऍसिटिक, N अराइल anthranylic acid. ओके, मग आता सगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये COOH आहे, COOH आहे, COOH आहे, COOH आहे. All molecules are acidic in nature. Okay, so for example, now in this the examples are say you have aspirin, then salicylic acid examples are aspirin, benorylate, diaclonical. In fact, benorylate is a prodrug of aspirin and paracetamol. Yes, it is a prodrug of aspirin and paracetamol. So the question is asked, benorylate is a prodrug of what? Okay, aspirin and paracetamol, aspirin and ibuprofen, and so on and so on. Okay. Next is aryl acetic acid. So the compounds: indomethacin, sulindac, diclofenac, etodolac, ketorolac, tolmetin, zomepirac. All these molecules are derivatives of aryl acetic acid. Okay, all of them are derivatives of aryl acetic acid. If you look at the structures of these molecules, many times the IUPAC of the, because these are small compounds and important compounds, so IUPAC can also be asked. आता इथे समजा तुमचा जर मी एंडोमेथासिनचं स्ट्रक्चर काढायला घेतलं तर many times you start writing the structure, say from this.
ओके, या प्रकारे स्ट्रक्चर तुम्ही काढता. आता या प्रकारे स्ट्रक्चर काढलं, शेवटचं स्ट्रक्चर बरोबर आलं म्हणजे एंड प्रोडक्ट इज करेक्ट, तर मला काही प्रॉब्लेम नाही. पण ह्यामध्ये होतं काय की यू पीपल कीप ऑन फॉरगेटिंग इंडोमिथासिन काय आहे, कुठे प्लेस करायचं, काय केमिस्ट्री आहे, या गोष्टी लक्षातच येत नाही. Whereas you should always start writing the structure. Where I am reading this endomycin chapter or endomycin structure, I am reading in medicinal chemistry in chapter of NaCid in the class of aryl acetic acid. म्हणजे बघ मला स्ट्रक्चर कसलं यायला पाहिजे, मला एंडोमिथासिनचं स्ट्रक्चर नको, आधी मला स्ट्रक्चर यायला पाहिजे ऍसिटिक ऍसिडचा, त्यापुढे मला स्ट्रक्चर यायला पाहिजे अराइल ऍसिटिक ऍसिडचा. म्हणजे इथे मला अराइल ग्रुप टाकायचा आहे, व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन इज 4, तो इथे CH2 करायचा आहे, अराइल ऍसिटिक ऍसिड. आता मग मला पुढे बघायचं की कुठला ग्रुप आहे, अराइल ग्रुप कुठला आहे, तर मग मी म्हणेन की अराइल ग्रुप हा इंडोल आहे. मग मला इंडोल माहित आहे का, जर इंडोल माहित नसेल तर तो शोधून घ्यावा लागेल की इंडोल इज बेन्झीन फ्यूज टू युअर पायरोल. मग इंडोल हा झाला, तो कुठल्या पोझिशनला अटॅच्ड आहे, 1 2 3, ही पिक्टोरियल मेमरी राहते, त्याच्यासाठी आपल्याला काय म्हणतात काउंट करायची आणि नंबर लक्षात ठेवायची गरज पडत नाही. आता हा झाला इंडोल ऍसिटिक ऍसिड, नंबर 1, नंबर 2, 3. I will say that it is 3 indole acetic acid. Okay, 3 indolyl acetic acid. मग यापुढे मग मला पेरिफेरल ग्रुप्स बघायचे. व्हाट आर द पेरिफेरल ग्रुप्स? पेरिफेरल ग्रुप्स आर C डबल बॉन्ड O आणि हा इथे आहे बेन्झीन आणि यावर बेन्झीन म्हणजे फिनाइल, वरती आहे Cl, पॅरा क्लोरोबेन्झॉइल, BNZOYL, बेन्झॉइल. सो आय हॅव हियर पॅरा क्लोरोबेन्झॉइल ग्रुप. इथे मग माझे हे छोटेसे ग्रुप लक्षात राहतात. इंडोमिथासिन, इंडोमिथासिन कुठे मॉलिक्यूल लक्षात ठेवते आहे मी, दॅट आय एम रीडिंग इट इन द अराइल ऍसिटिक ऍसिड क्लास. मग ऍसिटिक ऍसिड माहित पाहिजे. इंडोमिथासिन वरनं इंडोल लक्षात येतो, तो इंडोल आहे. मिथावरनं मिथाइल ग्रुप किंवा अजून काही आहे का बघायचं. येस, बरोबर आहे. फक्त माझी एनर्जी युटिलाइज होते की पॅराक्लोरोबेन्झॉइल ग्रुप कुठे आहे हे लक्षात ठेवण्याकरता. And my structure of indomethacin is ready. Okay. आता सुलिंडाक, सुलिंडाकचं स्ट्रक्चर पुढे जर तुम्ही बघितलं तर सुलिंडाक स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिंपल. व्हॉट यू डिड दॅट इन्स्टेड ऑफ नायट्रोजन वी हॅव हियर कार्बन, आणि कार्बन टाकल्यानंतर इथे तुम्ही या प्रकारचं ग्रुप ऍड करता आहात. दॅट विल बी S डबल बॉन्ड O CH3. माझं बरोबर आहे, एक मिनिट चुकलं माझं. डबल बॉन्ड C वरती H येईल आणि मग फिनाइल ग्रुप येईल. फिनाइल डायरेक्टली आपण डबल बॉन्ड O नाही करू शकत. S डबल बॉन्ड O CH3. ओके, सो व्हॉट वी हॅव हियर दिस मॉलिक्यूल. इथे जर पुढे बघितलं तर इकडे CH3 आहे आणि इकडे फ्लोरो ग्रुप आहे. मॉलिक्यूल होतो सुल इंडाक AC अराइल ऍसिटिक ऍसिड. सुल सल्फर आहे, इंडेन ग्रुप आहे. इंडोल असेल किंवा इंडेन असेल, पुढे थोडंसं बघून घ्यायचं, तर ग्रुप आहे इंडेन. जर इथे नसेल काही नायट्रोजनच्या ऐवजी कार्बन असेल तर त्याला आपण इंडेन म्हणतो, आणि इथे डबल बॉन्ड आहे म्हणून इंडीन झाला. जसं प्रेग्नेन, प्रेग्नीन, इंडेन, इंडीन. आणि म्हणून मी म्हणते की केमिस्ट्री वाचत असताना प्रोनाउन्सिएशन करत चला, फरक कळतो. ओके, सो हियर वी हॅव इंडीन ग्रुप सुल इंडाक. Your molecule becomes aryl acetic acid. इथे ह्याचं मेटाबॉलिझम महत्वाचं आहे. Question can be asked is for sulindac. That in sulindac, sulindac is an inactive molecule. आपल्याला ऑक्सिडाइज्ड होणं, ऑक्सिडेशन होणं ही मेटाबॉलिझमची प्रक्रिया खूप चांगल्या पद्धतीने माहित आहे. So your compound can become S double bond O, म्हणजे सल्फिन. S double bond O च्या ऐवजी S double bond O double bond O, SO2, सल्फोन. सल्फिनचं कन्व्हर्जन झालं सल्फोन मध्ये, आणि सल्फोन जे आहे ते सुलिंडाकचा सल्फोन जो आहे तो इनॅक्टिव्ह आहे. पण जेव्हा ह्या सल्फिनचा S double bond O चा instead of S double bond O, if you get SH,
ओके, म्हणजे किंवा H तयार होतो फक्त, ऑक्सिजन निघून गेला म्हणजे रिडक्शन झालं. जर रिडक्शन झालेलं असेल तर तो मॉलिक्यूल ऍक्टिव्ह होतो. म्हणजे सुलिंडॅकचं मेटाबॉलिझम किंवा ऍक्टिव्हेशन हे रिडक्शन ह्या रिॲक्शन मुळे होतं. जर ऑक्सिडेशन झालं तर कंपाऊंड इनॅक्टिव्ह होऊ शकतो. ओके, सो दिस यू हॅव इंडोमिथासिल, सुलिंडॅक. Say for example, you have diclofenac. Okay, diclofenac हा molecule आहे. Say that diclofenac molecule, you have here aryl acetic acid. Okay, and aryl group is phenyl group, COOH. Okay, त्याच्या पुढे diclofenac, त्याच्या पुढे तुम्ही सबस्टिट्यूशन करायचं ज्याच्यावरती aromatic system आहे. अगेन 1 फिनाइल आहे आणि 2 क्लोरो ग्रुप आहे, diclofenac. so you can get the molecule diclofenac. आता there can be हा diclofenac molecule जो आहे, it is, मी फक्त डायरेक्टली दाखवलं, it will be bound via नायट्रोजन. ओके, म्हणजे हा इथे तुमचा येतो NH आणि फिनाइल रिंग. पण हा अँथ्रानिलिक ऍसिड नाही. अँथ्रानिलिक ऍसिड मध्ये मी काय म्हटलं होतं, COOH सॅलिसिलिक ऍसिड सारखा आहे अँथ्रानिलिक ऍसिड, पण इथे तो ऍसिटिक ऍसिड आहे, मध्ये CH2 आहे. तर तो झाला तुमचा मॉलिक्यूल डायक्लोफेनॅक. ऍसिटिक ऍसिड, डायक्लोफिनाइल. आता हा फेन इकडे लक्षात ठेवा किंवा इकडे लक्षात ठेवा, चालू शकतो. डायक्लोफेनॅक. तुमची एनर्जी जाते फक्त समजण्यामध्ये की द सबस्टिट्यूशन इज व्हाया नायट्रोजन. ओके, सो वी कॅन हॅव आयबुफेनॅक, डायक्लोफेनॅक, इंडोमिथासिन, देन काय त्याला म्हणू आपण, सुलिंडॅक. all these molecules, naproxen, all these molecules are from the derivative of naproxen नाही, सॉरी, naproxen दुसऱ्या पुढे येत आहे. टोलमेटिन, झोमेपिरॅक, हे सगळे मॉलिक्यूल बिलॉंग्स टू द क्लास ऑफ अराइल ऍसिटिक ऍसिड. त्याच्या पुढचा आहे फिनाइल प्रोपिओनिक ऍसिड. मी तुम्हाला सांगितलं की फिनाइल प्रोपिओनिक ऍसिड इज नथिंग बट द phenyl propionic acid is nothing but the aryl acetic acid with extra and phenyl group is, or aryl group is always phenyl. Okay, मग हा फिनाइल लिहिला. तो फिनाइल तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने लिहू शकता, असा लिहा किंवा अजून दुसऱ्या पद्धतीने लिहा. सो दिस बिकम्स युअर फिनाइल प्रोपिओनिक ऍसिड. आणि इथे ह्यावरती जर तुम्ही आयसोब्युटाइल ग्रुप टाकला, आयबुप्रोफेन, फिनाइल प्रोपिओनिक ऍसिड, आयबू आयसोब्युटाइल, प्रोफेन फिनाइल प्रोपिओनिक ऍसिड. तेवढंच मॉलिक्यूल तुमचा तयार झाला, आयबुप्रोफेन, आयसोब्युटाइल फिनाइल प्रोपिओनिक ऍसिड. त्याच्या पुढचा मॉलिक्यूल तयार होऊ शकतो. से फॉर एक्झाम्पल इट इज फेनोप्रोफेन. मी स्ट्रक्चर छोटं काढते म्हणून पुसलं. दिस इज फिनाइल प्रोपिओनिक ऍसिड, फेनोप्रोफेन. फेनोप्रोफेन मध्ये इथे तुम्हाला O आणि फिनाइल म्हणजे फिनॉक्सी ग्रुप टाकायचा, फिनॉक्सी, फेनोप्रोफेन. ओके, तुमचा कंपाऊंड तयार झाला फेनोप्रोफेन. ओके, त्याच्या पुढचा कंपाऊंड तयार होऊ शकतो कीटोप्रोफेन. इथे O च्या ऐवजी C डबल बॉन्ड O टाका, कीटोप्रोफेन. ओके, द मॉलिक्यूल इज कीटोप्रोफेन. त्याच्या पुढे से फॉर एक्झाम्पल सुप्रोफेन. ह्याच्या ऐवजी इथे थायोकिन ग्रुप टाका, यू विल गेट सुप्रोफेन. यू कॅन गेट फ्लर्बीप्रोफेन. ओके, यू कॅन गेट फ्लर्बीप्रोफेन. फक्त काय करायचं, प्रिव्हियसली यू हॅड हिअर फ्लर्बीप्रोफेन, BIPHE, फ्लर्बायप्रोफेन. तुम्हाला प्रोनाउन्स करायचं असेल तर फ्लर्बायप्रोफेन पण करा, बिकॉज बायफिनाइल, here you add phenyl group, direct attachment, biphenyl. O किंवा C डबल बॉन्ड O मध्ये नाही, so it will be biphenyl.
So this biphenyl, and you have to put a para position, yes. And fluorine B, fluorine group टाकायचा. Fluorine group is at alpha ortho meta. Okay, amina ortho. Okay, so we have here fluorobipropane. So you can get plenty of compounds. It may happen that you are putting or you are fusing another ring system to this. Okay, that is going to be now naproxen. Okay, naproxen, naphthyl group. फक्त naproxen मध्ये काय, आता तुम्ही जो पुस्तकात स्ट्रक्चर बघाल naproxenचं ते ह्या पद्धतीने बघा, म्हणून तसं काढते आहे. naproxen फक्त इथे याच्या ऑपोजिटला naproxen methoxy OCH3. Okay, the group is going to be methoxy group, so that molecule is naproxen. So naproxen is propionic acid derivative. Okay, जर तुम्हाला ऍसिटिक ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह म्हणायचं असेल तरी म्हणू शकता, कारण इथे this is going to be alpha methyl acetic acid. So propionic acid and acetic acid derivatives go hand in hand. हे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत तुमचे aryl acidic in nature and they have the ability to inhibit cyclooxygenase enzyme. मग जर पुढे थोडेसे अजून बघत गेले तर तुमचे स्ट्रक्चर थोडे थोडे कॉम्प्लिकेट होत जातील, but most of them their name ends with lac, etodolac, ketorolac. Okay, so these compounds are all aryl acetic acid, phenyl propionic acid, salicylic acid, N-aryl anthralinic acid आपलं फक्त राहिलं आहे. So N-aryl anthralinic acid will be the simple one. For example, mefenamic acid. या मॉलिक्यूल मध्ये आणि डायक्लोफेनॅक मध्ये गडबड करू नका. Okay, डायक्लोफेनॅक was acetic acid. N-aryl anthralinic acid इथे COOH ग्रुप, इथे NH ग्रुप, आणि NH वरती मग डायरेक्टली आता तुम्ही फिनाइल ग्रुप लावायचा आणि याच्यावरती सबस्टिट्यूशन करा. यू विल गेट फेनामिक ऍसिड. ओके, फिनाइल एन्थानिलिक ऍसिड, फेनामिक ऍसिड. मग ते मॉलिक्युल्स आहेत मेफेनामिक ऍसिड, फ्लूफेनामिक ऍसिड and other tolfenamic acid. These are N-aryl anthanilic acid derivatives. All these compounds are acidic in nature. Okay. आता पुढचे काही कंपाउंड्स आहेत फिनाइल ब्युटाझोन, ऑक्सिफेन ब्युटाझोन, सल्फेन पायराझोन किंवा अमायनोपायरीन, अँटीपायरीन, डायपायरोन, हे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍसिडिक ग्रुप फ्री दिसत नाही. ओके, ऍसिडिक ग्रुप काय होतो तुम्हाला तो तसा फ्री दिसत नाही, पण तो दिसत नाही म्हणजे ऍसिडिक फंक्शन नाही असं होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, फिनाइल ब्युटाझोन कंटेन्स pyrazolidine dione ring system, and pyrazolidine dione, that is 3,5 pyrazolidine dione. We will come to that. And another one, pyrene, antipyrene, they contain 5-pyrazolone. Okay, 5-pyrazolone. मग आता पायराझोल म्हणजे काय आहे ते आपल्याला माहित असायला पाहिजे. सो पायराझोल डेरिव्हेटिव्ह, that means the 5-membered ring system. 5-membered, दिसतंय तुम्हाला? Here it is 5-membered ring system. So this is going to be this is pyrrole, and if you are writing one more nitrogen, this is going to be pyrazole. Now you want 5-pyrazolone, म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5. 5-pyrazolone. इथे मला डबल बॉन्ड लिहायचा आहे. डबल बॉन्ड लिहायचा असेल तर आता इथे मी डबल बॉन्ड लिहू शकत नाही. So this double bond will immediately shift here. हा झाला 5-pyrazolone. आणि दुसरा आहे 3,5-pyrazolone dione. Okay, so 1, 2 किंवा 1, 2, 3, 4, 5. आता ह्या कंपाउंड्स वरती सबस्टिट्यूशन्स टाका and you are going to get नायट्रोजन वरती टाका किंवा रिंग सिस्टम वरती टाका, कुठेही टाका, you will get the compounds phenyl butazone, oxyphene butazone, antipyrine, say antipyrine, aminopyrine.
these compounds are acidic in nature because we have this two double bond O. ओके, किंवा जर इथे बघितला तर सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ आणि डबल बॉन्ड ओ म्हणजे हा तुमचा इन ओन. ओके, इट इज अ here it is alpha beta unsaturated ketone. इथे जर बघितला तर डायकीटोन सिस्टम आणि इथे जे आहेत ते हायड्रोजन्स आहेत. ओके, जरी तुम्ही इकडे R ग्रुप लिहिला तरी एक हायड्रोजन शिल्लक आहे. So because of the electron withdrawing effects of these, because of the tautomerization, पुढचं electronic withdrawal effect पेक्षा जास्त tautomerization into the form such as OH and इथे double bond. So again you are getting the position this H will be donated as H plus. And because of that, जर तुम्ही barbituric acid चं बघितलं असेल lactam tautomerism. So similarly here we have tautomerism, and because of this pyrazolones and pyrazolidine diones, all these molecules are acidic in nature, and therefore the activity of COX inhibition is seen in these molecules. Another one, oxycams. Okay, COXIB derivatives contain sulfonamido group, so you can think of them. But then first we will look at oxycam. Oxycam molecules have benzene fused to. Here it is, benzene fused to 6-membered ring. That 6-membered ring is with sulfur and nitrogen. Okay, NH. आता ह्याच पद्धतीचा मॉलिक्यूल तुम्हाला डायुरेटिक्स मध्ये सुद्धा मिळतो. डायुरेटिक्स, थायाझाइड डायुरेटिक्स मध्ये ह्याच पद्धतीचा मॉलिक्यूल आहे. ओके, डायझोक्साइड त्यामध्ये सुद्धा डायझोक्साइड विच इज व्हॅसोडायलेटर त्यामध्ये सुद्धा या पद्धतीचा हीच रिंग सिस्टम असलेला मॉलिक्यूल आहे. म्हणजे रिंग सिस्टम सारखी आहे पण सबस्टिट्यूशन्स वेगवेगळे असल्यामुळे ऍक्टिव्हिटी वेगवेगळी होते. इन केस ऑफ thiazide molecules, I will say that the substitution is S double bond O. Okay, and there we have one more nitrogen. आणि असं जर झाला तर thiadiazide. Okay, thiadiaza, sulfur and 2 nitrogens, thiadiazides. Okay, for example chlorothiazide, hydrochlorothiazide. त्या मॉलिक्यूल मध्ये इथे सबस्टिट्यूशन्स वगैरे करा आणि तुम्हाला वेगवेगळे कंपाऊंड्स मिळतील. थायाझाइड्स मध्ये इकडे पण सबस्टिट्यूशन आहे. इकडे नेहमी SO2NH2 चा सबस्टिट्यूशन राहतो. इकडे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपचा असतो, फॉर एक्झाम्पल क्लोरो ग्रुपचा, आणि इथे मात्र काहीही सबस्टिट्यूशन असू शकतं. दोज मॉलिक्यूल्स आर thiazide like hydrothiazides. These are the diuretic molecules. In this case you have simple thiazide, diaza नहीं है, 2 नाइट्रोजन्स चाहिए. बेंजीन ला 6-member ring fuse, एक सल्फर एक नाइट्रोजन, हा S double bond O, 1 डायऑक्साइड. ओके, आता या कंपाउंड वरती इथे डबल बॉन्ड राहणार आहे. इथे CONH2 ग्रुप टाका आणि इथे OH ग्रुप टाका. आता टोटल रेझोनन्स मुळे काय होतं की हा मॉलिक्यूल ऍसिडिक होतो. टोटल रेझोनन्स त्याच्यात OH ग्रुप आहे, SO2NH2 आहे. टोटल मॉलिक्यूल हा जो आहे तो ऍसिडिक होतो. या कंपाऊंडला आपण थोडक्यात नाव देऊया ऑक्सिकॅम. ओके, त्याला नाव देऊया ऑक्सिकॅम. सगळ्या ऑक्सिकॅम मॉलिक्यूल मध्ये नायट्रोजन वरती स्मॉल अल्काइल ग्रुप जसा CH3 आहे आणि इथे ह्यावरती अरोमॅटिक ग्रुप आहे. अरोमॅटिक ग्रुप पिरिडिल असेल, थायाझोल असेल, ऑक्साझोल असेल. से फॉर एक्झाम्पल पिरॉक्सिकॅम, मेनॉक्सिकॅम, इनॉक्सिकॅम. These molecules have AR group here, and this is oxycam. Again, oxycam molecules are acidic in nature. Okay, तर मग तुमचे different classifications जर आपण बघितले तर the classifications were, first one was salicylic acid derivatives, example aspirin and benzoylate and other molecules. Second one was aryl acetic acid derivatives. पाठ करत नाहीये, जे आपण बघितलं तेच मी फक्त समराइज करते आहे. Aryl acetic acid derivatives, for example not ibuprofen, for example
इंडोमिथासिन, सुलिंडॅट, डायक्लोफेनॅक, फेनोप्रोफेन, चुकलं का ते प्रोपियोनिक ऍसिड मध्ये येतील. ओके, सो द मॉलिक्यूल सच एज again we will see for aryl acetic acid, इंडोमिथासिन, सुलिंडॅक, डायक्लोफेनॅक, इटोडोलॅक, सगळे लॅक वाले. ओके, किटोरोलॅक, टोलमेटिन, झोमेपिरॅक एक्सेट्रा. मग फिनाइल प्रोपियोनिक ऍसिड, जिथे जिथे प्रोफेन शब्द येईल तो फिनाइल प्रोपियोनिक ऍसिड असेल. फॉर एक्झाम्पल आयबुप्रोफेन, फेनोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नाप्रोक्झेन, फ्लर्बिप्रोफेन, these molecules will be phenyl propionic acid. एन अराइल अँथ्रानिलिक ऍसिड, त्यांचं नाव एंड होईल फेनामिक ऍसिड मध्ये किंवा फेनामेट काही असेल. ओके, सो वी हॅव हियर मेफेनामिक ऍसिड, मेक्लोफेनामिक ऍसिड, फ्लूफेनामिक ऍसिड अँड अदर्स. पायराझोलिडिन डायोन. ओके, आधी मी शब्द लक्षात ठेवते पायराझोलिडिन डायोन आणि मग नंबर लक्षात ठेवते 3,5 पायराझोलिडिन डायोन. एक्झाम्पल फिनाइल ब्युटाझोन, ऑक्सिपेन ब्युटाझोन, 5 पायराझोलोन. ओके, aminopyrin, antipyrin, dipyron, these molecules. ऑक्सिकॅम आहे बेन्झोथायाझिन, 1,2 बेन्झोथायाझिन, सल्फर पोझिशन नंबर 1 ला, नायट्रोजन पोझिशन नंबर 2 ला, म्हणून 1,2 बेन्झोथायाझिन. CONH2 ग्रुप आहे म्हणून कार्बोक्सामाइड. चौथ्या पोझिशनला OH ग्रुप नेहमी आहे म्हणून 4 हायड्रॉक्सी आणि त्याला शेवटी थोडं मी शॉर्ट केलं ऑक्सिकॅम. सगळे जे ऑक्सिकॅम जे आहेत दोज आर गोइंग टू बी द बेन्झोथायाझिन डेरिव्हेटिव्स. मग पॅरासिटामोल, फिनासिटीन, ऍसिटोनालाइड तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहेत. ओके, आणि मग पुढचे आहेत कॉक्सिब्स जे बेन्झिन सल्फोनामाइड आहेत. बेन्झिनचं ग्रुप, बेन्झिन रिंग काढायची, त्याच्यावरती SO2NH2 लावायचा, तुमचा मॉलिक्यूल झाला बेन्झिन सल्फोनामाइड. आता बेन्झिन सल्फोनामाइड तर ड्रग नाहीये, त्याच्यावरती वेगवेगळे सबस्टिट्यूशन्स टाकावे लागतील. सो यू आर गोइंग टू गेट द कंपाउंड्स सिलिकॉक्सी, ब्रोफिकॉक्सी, पॅरिकॉक्सी, व्हॅल्डिकॉक्सी अँड सो ऑन. Some of the coxibs have been withdrawn because of the cardiovascular adverse effects. Okay, so you have plenty of compounds in such case. So today you will have to go and read this chapter from medicinal chemistry as well as from pharmacology. कारण काही adverse effects जसे aspirin, if you are giving in a viral infection, if aspirin is given, मग रेस सिंड्रोम येतो. मग तो रेस सिंड्रोम काय आहे किंवा कुठले ऍडव्हर्स इफेक्ट्स आहेत ते बघणं महत्वाचं आहे फ्रॉम फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो दिस वे यू विल डू द चॅप्टर ऑफ NSAIDs. ओके, सो इज इट सफिशियंट फॉर टुडे? So I will take leave today.